I see him, he sees me, and I go to him, no. He goes, I go, no, Yeah. He didn't realize I wanted him to take my temperature. He goes, okay, yalla. He takes the temperature, and I go to him, ma mispar, what's the number? He goes, en bateria, there's no battery. Okay, but now we've developed, we're here, this place is doing it right, we're Flow Motion, one of the best production companies. We're going to have an evening for you tonight that you're going to remember. It's moving, it's fun, it's going to be, it's going to move you. It's like, and you don't have to get dressed. You don't have to get dressed, you don't have to order a chicken, you don't have to overeat dessert. You can really just enjoy and be a part of this evening. What else? We have some amazing stories, and I know when we say we're going to go to a clip or a video, stay with us. It's not miserable. It's not. Believe me, I know miserable clips. These are very nice ones. Whenever you do a Jewish event, there's usually all these things that I follow. The movie. It's called following the movie. They have somebody up there for whatever disease we're doing it for, whatever fundraiser. There's a guy up there. I just did diabetes. The guy was up there. I lost my sight. They took my toes off, and there's a machine in my pancreas. And they go, and here's Modi. That's what I'm following. Over here, I get to follow Chevy. I get to follow a Shtisel piece. We have a good evening for you guys tonight. And we're here, and I'm doing this alone. The last time I did a live virtual show, they had me with two other hosts. They had the guy, a big heavy-set guy that was doing all the money. He was telling how much we were raising. And on the other side, they had a big rabbi with a white beard like this. And I was in the middle. I looked like Paul Newman. It was unbelievable. But tonight, I'm here alone. We're going to be here. It's going to be a fun night. We're going to sprinkle comedy throughout, sprinkle inspiration pieces throughout. And we're going to keep the show going now. I'd like to invite the rabbi and Chevy over to main stage here as we thank the matchers and highlight the matches that we have for tonight's event. First category is the Guardian of Israel Foundation. I'd like to thank the Plotkin Family Foundation. Thank you so much for everything you do for Blev Echad. Then we have the category of General Defender. Thank you to the Bernstein family for supporting Blev Echad. And next, Lieutenant Colonel. Thank you, Sharon and Michael Freudenstein. Thank you, Amy and Richard Miller. And thank you to the Bima Foundation. And the level of Commander. Vanessa and Ray Shalmi, thank you. Thank you to Philip and Marissa Silverman. And thank you to the Nakash Family Foundation. And the level of Captain. Thank you, Isaac and Devorah Ash. Thank you, Bonnie and Joel Bergstein. Thank you, Rachel and Tal Goldhammer. Thank you, Aaron Kranz Partners, Seven Bridge Advisors. Thank you, Diana Teuberman, Giselle and AJ Vassarino. Thank you, Alison and Larry Wolfson. Thank you, Estira Stowski and A.B. Robble. And thank you to all our donors, anonymous, who are also part of this. Thank you, thank you, thank you. There's other ways to honor the soldiers, and obviously, when you say, I support the IDF, it doesn't mean you watch Fauda and say, yeah, that's what they're going through. No. You have to help by sending some money and I want to make sure we have this right for the whole night. It's charity.com/Blev Echad. So you can go to that site throughout the show on your phones, and there's different ways to donate. For something like $650, you can provide a pain relief device for a soldier that is in pain. It really helps them. It actually works wonders. It's like a massage and it relieves their pain. It's an actual machine. Okay, so it's for $650, a pain relief device for a soldier who has some chronic problem. For $1,000, you can sponsor a scholarship for one of these soldiers that is for helps them go to college. College supplies, all things needed for school. For $1,500, it gives financial aid to a wounded soldier impacted by COVID-19. And unfortunately, there's many of those this year. And there's many of those this year. $2,500 buys therapeutic dog for a soldier. Right, we have a special program in Israel that they do dog therapy with the soldiers. So being able to buy these dogs for the soldiers really is helpful. One of the key therapies for soldiers going through PTSD and other types of pain. And then for $10,000, there's a thing called the Tour of Happiness for one soldier. You're going to explain that. That is, after COVID is over, very soon, we're going to bring soldiers again to New York, which is our flagship trip. We'll be looking forward to doing that very, very soon.
Okay, and for soldiers who've lost a limb, those are very expensive, and a prosthetic limb costs about $18,000. So yeah, these are specialized prosthetics. The government will provide a regular one. These are for runners or for better usage limbs. Okay, for $50,000, there's something called the Weekend of Love, which I'm going to have you guys describe very quickly here. Weekend of Love is where we take all our soldiers in Israel for a 5-star weekend in Israel where we lavish them with everything they need. Well, that's a Weekend of Love, and you heard what that's about. And then for $100,000, there's Tour of Happiness. That's just basically exactly how it's described. We're going to have 12 soldiers come to New York where it's literally 10 days of happiness, life-changing trip. Okay, we're going to go to a video now. As I told you, don't walk away when the video starts. It'll help you understand the work of Blev Echad. Every IDF soldier is bound by a solemn oath, clasping a Bible in one hand, gripping their weapon with the other. With one mighty voice, these warriors declare, I swear to devote all my energies and even sacrifice my life for the protection of the homeland. התגייסתי לנחל לגדוד 931. התגייסתי לצבא ב-2004. התגייסתי בדיוק במלחמת לבנון השנייה ב-2006. התגייסתי ב-14 בנובמבר לחטיבת גבעתי. Too many of Israel's finest young men and women have had to keep their promise. Too many bear the deep physical and mental scars of the battlefield. Liron was severely wounded in battle 6 years ago. The road to recovery in both body and spirit seemed impossibly long. נכנסנו ראשונים לעזה. הייתי בטוח שיקרה לי משהו, הייתי בטוח שאני אפצע. פתאום נפל מטען כנראה מהגג. עפתי, נשרפתי, הרגשתי שכל הגוף שלי נשרף. צעקתי, נפצעתי, שפחדתי שיחטפו אותי או משהו. קיוויתי רק לצאת משם, זה היה נורא. Ori and Chaim are on the road to recovery after the terrifying experience of coming under heavy gunfire. Sustaining serious injury, the future seemed bleak. נפצעתי מפיצוץ של מטען, שכבתי וחיכיתי בעצם למוות. באחת השמירות שלנו נפצעתי אורתופדית, ומאז אני עד היום סובלת מבעיות אורתופדיות וראומטולוגיות. נפצעתי במהלך השירות הצבאי בפיגוע דריסה בארמון הנציב. נפצעתי אנוש, עשיתי שיקום של כמעט 8 חודשים. Doron's life changed in an instant in 2017. During an operation, he suffered a devastating blow, which threatened to destroy all hope for the future. יצאנו לפעילות מבצעית במ"פ קלנדיה, מחבל חיכה לי מהגג של הבית בפינה, וזרק עליי בלוק לתוך הראש, איבדתי הכרה. חזרתי כמעט 2 קילומטר 500 עם 75 קילו על הגב שלי, שכל הצוואר שבור. אחרי שעברנו את הגדר, ישר פינו אותי להדסה עין כרם, ומשם התחיל השיקום הארוך שלי. בחודשים הראשונים הייתי קצת דיכאוני. חצי שנה עם קביים. שיקום פיזי, שיקום נפשי. 4 חודשים הייתי מחובר למיטה, בלי לזוז. פוסט-טראומה השפיעה עליי פיזית. לחץ בשיניים, חורים בשיער, לחץ נפשי. הייתי לילות ארוכים, בלי שינה. זה היה התקופה הכי קשה בחיים שלי. תמיד חלמתי להיות מאמן, אבל עמותת בלב אחד היא הייתה הראשונה שאמרה לי, אין בעיה, קדימה, אנחנו יוצאים לדרך. ומשם גם יצאתי להיות עצמאי ולהיות מאמן גם פרטי. אחרי שסיימתי את התארים שלי, גיליתי שיש לי קצת בעיה עכשיו למצוא עבודה. עמותה בעצם, בלב אחד עזרו לי מאוד. אחד הדברים הכי קשים שאתה מרגיש אחרי הפציעה שאתה לבד. ומה שהעמותה נותנת לך זה את העזרה הזאת ואת ההרגשה הזאת שאתה לא משנה מה אתה לא לבד. זה מקום מפלט. This is a fight against COVID-19. We declared a public health emergency. For those who pay the heaviest price,
The chaos of Corona has left them more desperate than ever. But Blev Echad is their lifeline, their light in a sea of darkness. Whatever emergency they face, Blev Echad finds solutions with financial, social, and mental relief, giving them room to breathe. תקופת הקורונה הייתה מאוד קשה, גם מבחינת השיקום הפיזי וגם מבחינת השיקום הנפשי, ופתאום כשהכל מפסיק זה מאוד מאוד קשה. מי כמוני יודע כפצוע כמה חושך יש כשאתה נפצע. ודווקא עכשיו כשמגיעה תקופת הקורונה, היא לוקחת אותך עוד יותר למטה. בנקודה הזאת היינו חייבים כעמותה לחשוב איך לקחת את אותו פצוע ולתת לו להבין שיש גם אור בכל החושך הזה. חברים שיש להם עסקים, קיבלו מלגת עסקים. נתנו להם חיזוקים באופן אישי לכל אחד, בכדי שיראו את המחר. נושא רכישת הדירה התחיל לפני חודשיים, אחרי האילוף, פשוט עמדנו ודיברנו עם שרון, והיא אמרת לנו למה אין לכם דירה. עבר חודש וחתמנו על חוזה. זאת אומרת, ככה החלומות פה קורים. אני יכול להגיד על עצמי שהעמותה עזרה לי המון, במיוחד עכשיו בתקופת הקורונה, שנכנסנו למשבר מאוד גדול, והעמותה באה ועזרה לנו. באנו לבשר לך שעמותת בלב אחד העניקה לך מלגת קורונה לעסקים. בזכות העמותה אנחנו עושים שינוי שהעסק יצליח ויעבוד ויהיה טוב. כל המכון הזה כאן נסגר לנו, ואז אמרתי לרז, מה עושים? רז אומר לי, דורון, אל תדאג. אנחנו עוברים לאימונים אישיים. עשינו אימונים אצלי בחצר, לפי כל הנהלים. עמותת בלב אחד פתחה את כל המרכזים. והמרכז הימי זה רגע לצאת מהבית. בתקופה של הקורונה, לי ברמה אישית זה היה מאוד חשוב. אם לא עמותה, לא יודע אם הייתי שורד את התקופה הזאת. אין משהו שהוא לא אפשרי במקום הזה שנקרא בלב אחד. עמותת בלב אחד בשבילי זה משפחה. הם לא משאירים אותך לרגע לבד, הם כל הזמן איתנו. כל הארגון הזה פשוט מדהים, אין לנו מילים להודות על כל מה שעזרו לנו. הם פשוט הופכים כל דבר להיות אפשרי. Blev Echad cannot do it alone. Now, more than ever, it is the time to stand together as one people with one beating heart. Blev Echad. רק שמח לעמותה היקרה, לעמותה החשובה, בלב אחד, ולכל החיילים היקרים. אני זוכר שהייתה לנו ההזדמנות להגיע אליכם, לשמח אתכם שם בבית יצחק, וזה התיר בי רושם עצום, ואני ממש ממש אשמח לחזור אליכם, לשיר איתכם, להתרגש איתכם. אתם גיבורים, אתם אמיצים, ואנחנו במובן מסוים חייבים לכם את החיים. אז שיהיה לכם רק אור בחיים, שיהיה לכם, שהאור של החג הזה יאיר עליכם וילווה אתכם תמיד. חג שמח. תזיז מעשים, בהול תנועות, תן עוד פנאי להמתין, ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית הדורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את ההר השם. למען השם, לחוד הלב הזה ישם, בתור לקופה הראשית. לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא, בלי מקום לטעות. אם מבאים נאום השם אלוקים, לא אהב ללכת, לא שם על המים. שם אלוקים, לא אהב ללכת, לא צם על המים. הרץ שפתיים, נבוב לוחות, אם ללמד עלינו זכות זה לרצון ישנות, ליישם הספרות. זמן לגיל הפנים, לא אהב ללחם, לא צם על המים, בדיבורים שלמטה משביעים את הלב, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליות הדורות בספרייה הראשית.
לא בחיים ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא זה יבוא זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רב ללחם, לא צמא למים. לא צמא למים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב. שרים איתם מבטים מהמרפסות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא שומעים אתכם, תשירו חזק. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא צמא למים. ربي معكم. הולכת לפרוץ מלחמה, אתה לא יכול לעזוב את המוצב הזה. החבר'ה שלי במלחמה, צריכים אותי. תשים עין על אלוש, תחזיק אותו לידך, אל תיתן לו להיפגע. הוא הולך להרוג את כולנו. אז צפיתי בסרטון של לב אחד. כל כך התרגשתי ממה שהם עושים. אתם פשוט עושים מצווה ענקית. אנחנו רואים את זה פה ואנחנו מחבקים את זה ואוהבים את זה, תודה. אני עצמי לחמתי כלוחם סדיר במלחמת לבנון השנייה. גם אני נפגע פוסט-טראומה ואני מטפל בעצמי. בגלל זה אני יודע עד כמה העבודה של העמותה הזאת היא חשובה לתת לכולנו, גם לי וגם לשאר הלוחמים והלוחמות, להמשיך לחיות חיים נורמטיביים, חיים מאושרים, חיים מכבדים. אז תודה לכם, עמותת בלב אחד, שאתם שומרים על האחים שלי, על האבות שלי, על הילדים שלהם ועל הנכדים שלהם. תודה רבה. אתם עוזרים להמון אנשים, נותנים השראה להמון אנשים, עוזרים לאותם אנשים, ובזה שאתם משנים את חייהם ותומכים בהם, אתם תומכים במשפחות שלמות, בחברים של אותם אנשים. יש לזה הד עצום. אז אני רוצה להגיד לכם תודה על מה שאתם עושים. תודה בשמי, בשם כל עם ישראל. כי החיילים האלה אלה האנשים שנמצאים שם כדי להגן עלינו ומקריבים את כל מה שיש להם כדי שאנחנו נהיה שלמים ובטוחים ואין לנו ארץ אחרת. בחודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות, אני עוסק באופן יומיומי בנושא הזה של פוסט-טראומטיים והלם קרב. הדמות שלי, כספי, בשעת נעילה, היא בעצם הייצוג
של התופעה כל כך שכיחה לפצועי הנפש. אז לראות שיש עמותה כזאת שנותנת לחיילים תחושה שהם לא לבד, שיש מי שרוצה להקשיב להם, שמי שרוצה לשמוע עליהם, שהם בעצם לא בודדים, שהם לא נשכחו אחרי הקרבות, הם נשלחו לשרת את המדינה, והם בעצם לא נשכחו לאחר מכן, אלא יש מי שמתייחס אליהם, יש מי שרוצה לשמוע אותם, יש מי שגורם להם להיפתח, ובעצם ככה להבריא. אני חושב שזו פעילות מבורכת, אני מקווה שתהיה כמה שיותר כזאת. אני חושב שזה יתרום לנו כחברה ויעצב לנו עתיד טוב יותר. אני בדיוק השתחררתי מהצבא ויצא לי לראות את הדברים המדהימים שבלב אחד עושה. וזה מרגש אותי לדבר מולכם היום. אני גיליתי בזכות הסדרה שסבא שלי נלחם במלחמת יום כיפור ונפצע בקרב ולא דיבר על זה עד אחרי הסדרה. והוא התחיל לבכות מולי אחרי שראינו פרק ולספר לי את הסיפור שלו. והבנתי איזה נורא זה וכמה טראומות ודברים נוראים חווים לחיילים שלנו. וזה שאתם פה ועוזרים לנו ונותנים את היד שלכם ומחבקים אותנו, זה לא מובן מאליו. מאז עליית הסדרה, שעת נעילה, אני נחשפתי להמון סיפורים של חיילים ושל חיילות ולוחמים ולוחמות שנפצעו בשדה הקרב ושחווים פוסט-טראומה, ואני מבין כמה זה חשוב בשבילנו לעזור להם ולתרום להם כמה שאנחנו יכולים. זה מדהים בעיניי שעמותת בלב אחד מתגייסת לעניין הזה ועוזרת לשקם את החיים של האנשים האלה בעבודות ובריפוי ובטיולים וכל מה שאפשר בשביל לעשות להם טוב. מגיע לכם להמשיך לעשות מה שאתם עושים הכי חזק שאפשר. אתם חשובים, מאוד 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 חשובים. אני מקווה שכולם מבינים כמה שאתם חשובים. וזה הזמן באמת לפתוח כולנו, לפתוח את היד ואת הכיס ולתרום לעמותה הזו כדי שהיא תמשיך לעשות את הדברים שהיא עושה בצורה הטובה ביותר, וזה לשמור על הלוחמים שלנו. חבר'ה, אם אתם יכולים, תפתחו את הלב ותתרמו לעמותת בלב אחד, העמותה הכל כך חשובה הזאת. נשיקות מרחוק, כי זה קורונה, ותודה. אוהבים אתכם חיבוק ענק, אפילו שזה קורונה. That's wonderful. That's the stars of the show, the movie Valley of Tears. And the stars themselves came on just to tell you how amazing Blev Echad is. And the good thing about seeing the stars of one Israeli film or one Israeli TV shows, it means you've seen the stars of every Israeli film and TV shows. Because they're always the same ones. In one, he's the cousin. The other one, he's a brother. He's the uncle here. He's the rabbi there. Over there, he was in prison. Now he's the prison guard. But you see, this organization brings them in because they know that this is the real stuff. And there's no better way to understand the work of Blev Echad than hearing personal stories. Here's a hero, a true hero named Shai Yair. Listen to his story. שלום, קוראים לי שי יאיר, בן 36, מבאר שבע. התגייסתי לגולני בשנת 2002, זה היה החלום שלי, להיות לוחם, לשרת את הצבא, את המדינה. היינו באימון ברמת הגולן, והיינו בתוך חדר, ופתאום נשמע פיצוץ אדיר. נשמעו צעקות, ריחות, כל מיני דברים כאלה. מראות הזויים שרואים רק בפיגועים. פינו אותנו, נפצענו 24 חיילים, פינו אותנו במסוקים לבית חולים רמב"ם. אני זוכר בדרך שהייתי על האלונקה, העברתי מבט חטוף על הגוף לראות מה קורה איתי, אם הכל בסדר, וראיתי חלק מרגל שמאל שבעצם מהכף רגל משהו שם, איזה בשר תלוי כזה מתנדנד. הבנתי שמשהו לא טוב קרה. ואז בעצם הגעתי לבית חולים רמב"ם, טיפול נמרץ.
ישר ניתוחים, הרדימו אותי, לא כזה זוכר בדיוק מה עוד היה בזמן הזה. התעוררתי אחרי יום-יומיים, אני לא יודע בדיוק, ובעצם הבנתי שנפצעתי קשה. הייתי עוד 5 ימים בטיפול נמרץ, ואחרי זה העבירו אותי לבית חולים איכילוב לנסות להציל את הרגל. כל הזמן הזה ניתוחים של הוצאות רסיסים ודברים כאלה. ואחרי זה בעצם באיכילוב ניסו לעשות לי איזה ניתוח ניסיוני, להציל את הרגל, רצו בעצם לפתוח לי את הגב, לקחת עצמות, רקמות ולנסות להציל את הרגל. בסוף הבנו שזה לא כזה יעבוד, כי הניתוח, האחוזי הצלחה שלו לא היו טובים. ובעצם בהתייעצות עם המומחים שאלו אותי מה אני חושב לעשות, והבנתי שאין ברירה וצריך להוריד את הרגל. ויום למחרת כבר עברתי ניתוח לקטיעת הרגל. ובעצם זה סיפור הפציעה שלי, וככה השתנו חיי. אחר הפציעה התחלתי להבין בעצם שאני צריך לחיות חיים חדשים. בלי רגל לא ידעתי איך אני אתמודד עם זה, מה אני יכול, מה אני לא יכול. הבנתי שבעצם הרבה דברים שבעבר הייתי יכול לעשות, כרגע אני לא יוכל לעשות. בעצם נקטעו הרבה חלומות. וככה חייתי בעצם. עד שיום אחד, אחרי 16 שנה של הפציעה, הכרתי את עמותת בלב אחד. לקחו אותי לטיול לניו יורק, ואותי ועוד 19 חיילים, סך הכל 20 חיילים, לקחו אותנו לטיול מדהים בניו יורק. טיול של החלומות, באמת, כאילו, אין דברים כאלה. הפינוקים שפינקו אותנו זה רק אפשר לחלום על עוד טיול כזה. ובעצם באחד הפגישות בבתים, בארוחת בוקר, שהיה לנו שם, אז שאלו אותי מה כן הייתי רוצה לעשות. יש תותבת לריצה שהייתי שמח לנסות. ובעצם הגענו בסיום המסע הזה, בסיום הטיול המדהים הזה, הגענו לערב גלה שהיה. ערב שנתנו לנו להרגיש כוכבים בהוליווד. ובערב הזה בעצם ניגש אליי רז, מנהל המשלחת, עם הרב ויגלר היקר, ובעצם אמרו לי שעמותת בלב אחד רוצים להעניק לי תותבת לריצה, תותבת ספורט. ואני כל כך שמחתי וכל כך התרגשתי, שלא האמנתי שזה קורה ככה, כאילו. והסתיים הטיול המדהים הזה, חזרנו לארץ. ובעצם אחרי חודש עמותת בלב אחד כבר התחילה לפנות אליי שאפשר להתקדם עם התותבת, ובעצם לגשת למכון תותבות ולהתחיל להכין לי תותבת לריצה. באמת הלכתי למכון תותבות והתחלתי לעבוד על התותבת, וברוך השם זכיתי שעמותת בלב אחד נתנו לי תותבת ספורט, שבעצם זה רגל מאוד קלת משקל שאפשר לרוץ איתה, אין לי מילים איך להודות על זה, פשוט הגשימו לי את החלום. ואני רוצה להגיד עוד דבר לגבי עמותת בלב אחד. עמותת בלב אחד זה לא נגמר רק ברגל הזאת. במשך כל התקופה, בעצם מאז שחזרתי לארץ, שעבר כבר 2 בערך, הם ממשיכים ללוות אותי ולהיות איתי בקשר. ופשוט, אני יודע שזו עמותה ממש גדולה, אבל הם פשוט דואגים לי ברמה האישית לכל דבר ודבר שאני צריך. והם באים אליי כל פעם ומדברים איתי ושואלים אותי, מה אתה צריך? מה אתה אוהב? מה לך חסר?
כל אחד ואחד לפי הבעיות שלו. אני כן יכול להגיד שעמותת בלב אחד עזרו לי בנושא הכלכלי, בזמן הקורונה עכשיו שהיה, נתנו לי מלגה בזמן הקורונה, ונתנו לי מכשיר BQ לייזר להקלת כאבים, שאני ממש משתמש בו ביום יום, ואני רוצה להודות על כך לעמותת בלב אחד. הוא ממש עוזר לי לכאבים, שאני סובל מהם בגב ובברכיים. ובנוסף, עמותת בלב אחד נתנו לי מחשב נייד, שיהיה לי עכשיו בזמן הקורונה לתקשר בשיחות זום עם הסביבה והכל. והם ממשיכים לעשות ולדאוג, ולפני 3 ימים נולד לי בן חדש. אני חושב שיותר מכל זה מסמל את החזרה שלי לחיים ולשגרה, הרבה בזכות בלב אחד. באמת, אין לי מילים, רק להגיד תודה רבה לכולם, אוהב אתכם, מעריך אתכם, ואתם פשוט גדולים מהחיים. תודה רבה. Incredible story from Shai Yair. You guys, first of all, Mazal Tov. He just had a child, and he I'm assuming is he's using the device that is the pain relief device. He spoke about how he uses it daily to relieve a pain, and that's a $650 donation to bring somebody relief from pain. It's I wish there was ways to do that mentally. And by the way, here we are. Yes, it's a hard topic, and it's injured soldiers, but it's a gala, and we have to give thanks to Rabbi and Chevy Vigler for one thing. They didn't bring on any honorees for speeches. Usually when these events happen, especially when it's an Israeli one, they always bring some yenta up, and she speaks, and she takes her award, and it always sounds like this. Shalom and hello. My name is Yocheved. Growing up in Israel on Kibbutz Ha'ra'a, I never imagined I would be here today. Thanks to the organization Kids for Kids on Kibbutzim, or KKK, I am not only here, it is also how I found my husband, Scott. When Scott was doing his year on Kibbutz Ha'ra'a, which is north of nowhere in Israel, I saw him, and right away I knew this is my ticket out of this desert wasteland. We got married after I finished the army, and I went from driving a tank to driving a Range Rover. That's usually when you have it, but tonight we don't have that. Tonight it's just good stories, inspirational, and a rabbi. A rabbi that is just... Every time I think about what you do, it's mind-blowing. To run this thing out of New York, I mean, there's a big staff down there that needs to be funded, but you're the one out of here doing it. It's miracles. I just want to say thank you. I want to say thank you to every single person. We're at 30% right now. The gifts keep on coming in. Please keep them coming. We have to raise $1 million. And thank you so much to the gift that just came in from the Falik family for $50,000. Thank you so much. We truly appreciate it. Thank you. Keep those donations coming. Amazing. Don't forget charity with a D, charity.com/Belev Echad, BELEVECHAD, charity Belev Echad. We're going to continue this evening. We're going to do just remember this is a virtual show, but we're having live. We have Gabe Plotkin and Ileana Tish, the supporters and friends of Blev Echad. Let's get this up and running. There we go. Hi. Hello. Hi. Hello. How Hi. are you? How are you? I'm great. Thanks for doing. Great. Gabe, are you with us? Yeah, can you hear me? I hear you well. Okay, good. So tell us about your participation and how Blev Echad has inspired you and what draws you to still be a part of Blev Echad. I think for us, every delegation, we'll have the soldiers over to our apartment for a breakfast, a lunch, or dinner. One of my favorite parts is just seeing my children and all the children at the event playing with the soldiers. Many of the soldiers come in with visible physical injuries, but children don't judge. They're just having fun.
and it warms the soldier's heart and puts a smile on everyone's face and kind of lights up the room. And that's a great way, often to begin each soldier trip that we do. Thank you. And Ileana, tell us one of your favorite moments of Blev Echad. Sure. Similar to Gabe, we hosted some soldiers over for an event at our house, and many of them shared their story. One soldier who looked just too young for what he had gone through mentioned that a book of Tehillim that was in his pocket during an attack helped him get through a tough recovery. And at the end of the night, he handed us the book of Tehillim, which meant so much to us that we actually got it encased, and I have it right here today. Wow. And whenever we look at it, we think about that soldier and what he went through. That's amazing. Ileana, I have to ask you, what is in those cabinets behind you? There is so much cabinets. I'm in shock. My entire Manhattan apartment could fit in right behind you. This is my bedroom office. Okay. You're lit. Both of you are lit beautifully. In the closet. Thank you. And let me ask you one last question. For people who are not involved as you are in Blev Echad, what advice do you have for them to get involved? I think just reach out to us, reach out to Rabbi Vigler, reach out to us. I know Rabbi Vigler has posted a link. You can reach out through that link as well. And we'd love to have anyone involved who can get involved. Thank you very much. And Gabe, you still there with us? Your advice for anybody? Your advice for anybody that should be involved in this and what they can do, and how it changes their lives. I mean, to be involved, I think hopefully in a post-COVID world that's not too far away, just come to an event. I think you listen to the soldiers, you hear their stories, the courage. The way these guys put themselves on the line to protect Israel. They're incredible stories, and everyone in the room is there to support them. And it's really a very uplifting event that leaves you going home kind of wanting more. In terms of how we help the soldiers, I think during the trip, it's a lot of community spirit for the soldiers themselves. It's also connecting with other soldiers that they make lifelong friends. And post the trip, the commitment doesn't end. For us, it's whether it's a new prosthetic, a companion dog, a scholarship, help with job placement, and we want them to know that this community, the Blev Echad community, is here for them. Ileana, you're actually a board member. What was the thing that inspired you to just go that extra mile with Blev Echad? Sure. So we had a few groups of wonderful soldiers over at our house, and I got to know them, and they really just melted my heart. And I realized that getting more involved was my way of showing the soldiers that we as American Jews really love them. That's beautiful. Thank you both very, very much for being a part of this evening. And as he said, it's not a hard thing to join because the Blev Echad events are fun. You get to meet the food is amazing. The rabbi and Chevy are fun people, and the group is fun. So it's not a hard thing. So when this is over, when the unprecedented Corona is over, please come to the events. And now, don't forget it's Hanukkah. Please welcome Ariel, Blev Echad soldier, who will light the menorah for us. Good evening, everyone. I'm very excited to be here. My name is Ariel Seruya. I'm part of Blev Echad soldiers. I want to say thank you to Blev Echad organization who helped me all the way here, and especially to Rabbi Vigler and Chevy Vigler. I also want to dedicate this candle tonight to Mrs. Vivian Bernstein, who had a huge impact on my life and my way here, and also to show gratitude to the Bernstein family. Daniel, Peter, and Michelle, thank you from the first moment you helped me and hugged me as a family, and everything I needed here in New York. So I would love to say the brachat now. And ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה.
אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. שים את זה למטה שנייה. לא, לא משם? מעולה, זהו. מעולה. שבעיה. Chanukah ner selalu kaidashim v'chol shmei nasimei Chanukah ner selalu kaidashim v'chol shmei nasimei Chanukah ner selalu kaidashim 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 v'yein lanu rishos l'shtamesh בהם, להשתמש בהם, להשתמש בהם. כל שמי נשמי חנוכה נר סללו קדשים, וכל שמי נשמי חנוכה נר סללו קדשים, ויהיה לנו רשות להשתמש בהם, אלא לרייסה בלבד, בלבד. לשמך גדול, להדי סללה, להדי סללה, לשמך גדול. אהל מיסך, חביל נפלא עיסך, חביל ישוע עיסך. אהל מיסך, חביל נפלא עיסך, חביל ישוע עיסך. להדי סללה, להדי סללה, לשמך גדול, להדי סללה, להדי סללה, לשמך גדול. אהל מיסך, חביל נפלא עיסך, חביל ישוע עיסך. אהל מיסך, חביל נפלא עיסך, חביל ישוע עיסך. צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון
ושם תודה נזבח ליאת אחין מטבע מצם נבע אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח חנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה נמלא את ליבנו, לילה ויום סביבנו נסוב, סוכניות מוכן, בם לרוב, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. Thank you, Israel Portnoy and Sam on the sax. Amazing, beautiful live music here. And I was watching them on the monitor. Both Israel and Sam have these beautifully sculpted noses. And then the camera goes to me. And I mean, look at this thing. Okay. Anyway, we're going to keep it going. Just to remind you what we're here for, you're going to have another amazing inspirational story from another hero of Blev Echad, Ido Ozeri. ערב טוב לכולם. קודם כל תודה רבה שבאתם. לי קוראים עידו עוזרי, בן 27 מפתח תקווה. בשנת 2013 התגייסתי לחיל השריון, חטיבה 7. עברתי טירונות אימון מתקדם, סיימתי את ההכשרה שלי והוצבתי כלוחם בגבול הצפון. שנת 2014, שנה לאחר מכן, החל מבצע צוק איתן. ב-28 לשביעי, שבועיים לתוך הלחימה, קיבלנו מטח פצמ"רים לעבר השטח כינוס. כתוצאה מכך 4 חברים נהרגו ועוד 11 נפצעו. היה לנו אירוע מאוד מאוד גדול שם. אני זוכר בעיקר את הבום ששתי הפצמ"רים נחתו אצלנו בשטח. אני זוכר בעיקר הרבה בעלה, הרבה צעקות, הרבה ריח של אור שרוף, הרבה דם. בשלבים הראשונים עוד הצלחתי לעזור לחברים, עד שאחרי כמה דקות הבנתי שגם אני נפצעתי. הפינוי לסורוקה ערך 25 דקות, אבל זה היה נדמה כאילו זה נצח. זוכר הרבה צעקות גם תוך כדי הנסיעה, הרבה דם. הגענו למעשה לסורוקה, פוננו לחדר הטראומה. זוכר שמה שאמרו לי, תקשר או לאמא או לאבא. אני זוכר שבחרתי באבא כי העדפתי את זה. בתוך כל ההיסטריה הזאת אני זוכר שפשוט אמרתי לו, אבא אל תדאג, הכל בסדר, אני בסורוקה, ולקחו לי את הטלפון והורידו אותי לחדר ניתוח. בסורוקה הייתי 1.5 שבוע, עברתי שם 2 ניתוחים, ולמעשה לאחר שהשתחררתי משם המשכתי והתחלתי את השיקום שלי, שנמשך למעשה עד היום.
תוך כדי, אני זוכר שהשלמתי כמה בגרויות, התחלתי לנווט את החיים שלי לאיזה כיוון להתחיל משהו למעשה. אני זוכר שישבתי 2 בבית, תוך כדי השיקום, טיפולים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, והחלטתי להתחיל משהו. פניתי לשיפור בגרויות, וכשסיימתי בגרויות, אני זוכר התחלתי לשמוע מהרבה חברים על עמותת בלב אחד, זה שמוציאים משלחות לניו יורק, ואני זוכר שקצת כמה חודשים אחר כך באמת הציעו לי לנסוע באמת למשלחת של העמותה. זה היה בדיוק לפני 2 בנובמבר 2018. נסענו קבוצה של 12 חבר'ה עם רז שהיה מנהל המשלחת. אני זוכר בעיקר 10 ימים מטורפים, נסיעות בלימוזינות, משחק NBA, טיסה בשמי מנהטן, הופעה בברודווי שואו, כבוד של מלכים, אתה נפגש שם עם אנשים שנותנים לך כבוד של מלך וקוראים לך גיבור. לא קראו לי בחיים גיבור, אבל נותנים לך באמת את הכבוד שאתה באמת, אתה שומר על המדינה, אתה שומר על העם שלנו. ואני זוכר בעיקר את הגלה, את הערב גלה, שאני זוכר שהכניסו אותנו לאולם בגודל של אצטדיון, ו700 איש פשוט מוחאים לנו כפיים ומסתכלים עלינו בתור מודל הערצה, ובאמת הכבוד שקיבלנו שם זה מעל ומעבר. אני לא דמיינתי ולא חשבתי אי פעם שבמשלחת או סתם ככה אנשים ייתנו לי ככה כבוד, אבל זה באמת משהו שממלא את הלב ונותן לך טיפה לעשות איזו הפסקה קטנה מהחיי היום-יום, 10 ימים של באמת כיף ואהבה. אני זוכר בהתחלה, בפעילויות הראשונות של העמותה, אחרי שחזרתי מהמשלחת, התחלתי להגיע. ומאוד מאוד אהבתי את הראש ואת הכיוון שהעמותה הולכת. אם זה בפן האישי, שלמרות שיש בעמותה הרבה חברים, כל אחד מקבל בסוף את היחס האישי. לכל אחד נתפרת חליפה מסוימת שעמותת בלב אחד תוכל באמת לעזור לו ולקדם אותו בחיים. ואני זוכר שפעם אחת, אחרי כמה פעילויות שהגעתי בעמותה, אני זוכר שרז ושרון קראו לי לפגישה, קראו לי לשיחה שעות הערב, ואמרו לי שהם רואים בי המון דברים שאני יכול לתת לעמותה, אם זה מבחינה חברתית ואם זה מעוד כמה וכמה בחינות. אני זוכר בהתחלה שמאוד מאוד פחדתי, כי באיזשהו מקום סוף סוף מישהו נותן לי אחריות, פתאום מישהו ככה נותן בי טיפה אמונה. היום אני כבר 2 בעמותה. אני יכול באמת לומר שהסיפוק שאני מקבל ממה שאני עושה ביום יום, אם זה בפגישות אישיות, אם זה באירועים ופעילויות של העמותה, נותן לי המון כוחות, דווקא להמשיך, דווקא לצעוד עם העמותה קדימה, ודווקא להישאר באותו מקום הזה של הנתינה ללא גבולות, והסוג של ההרגשה הזאת שבסוף הצלחת לעזור לבן אדם במסע שיקום מאוד ארוך. היום אני אחראי בעמותה על כל הנושא של הביקור חולים, שזו יוזמה מאוד מבורכת. אני מגיע לחיילים שעברו פציעה, אני מגיע אליהם למחלקת השיקום, אני מגיע אליהם לבית חולים, דווקא בנקודות הקטנות האלה, במקומות הנמוכים האלה, שחייל שנפצע, ודווקא שהוא כאוב, דווקא שהוא אחרי הפציעה והכל, אנחנו יודעים להגיע לאותו חייל, לחזק אותו, לרומם את הנפש, לעזור, ובעיקר להטמיע בו את זה שעמותת בלב אחד לא תעזוב אותך ותלווה אותך לאורך כל הדרך, ואנחנו איתך תמיד. זה משהו שמאוד מספק ונותן המון כוחות גם להמשך. מעבר לזה אני גם אחראי על כל יזמות הרייזרים של העמותה, שאנחנו מקיימים פעם בשבוע טיול לחברים שיוצאים לאוויר הפתוח, נותנים להם טיפה לנשום, טיפה הפסקה מחיי היום-יום, מהלחץ, ומתאינים אותם בכוחות חדשים ומחודשים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם על כל החיבוק, על כל החום, על כל האהבה שאתם חושבים עלינו, שאתם עוזרים לנו,
כל החום שמגיע מניו יורק הוא מגיע לכל אחד ואחד פה בארץ. ועל כך אני רוצה להודות גם בשמי וגם בשם כל חברי עמותת בלב אחד. תודה רבה לכם. Wow, thank you, Ido. You know, at last year's gala with 1,000 people, we were thinking, what could we possibly be doing for this year's gala? But thank God there are close to 15,000 people here with us tonight watching live. I don't even know what we're going to do next year. Welcome, everyone. While we are here tonight at the Blev Echad Gala, and we place so much work into this in our hearts, we wish the gala did not have to exist. What do I mean by this? Well, we imagine a world where the activities of Blev Echad are only read about in history books because we are no longer needed. It's a world where the Moshiach has arrived, a world of peace, a world absent of fighting, a world in which all wounded soldiers are healed. To help lay the foundation for this world, every day at Blev Echad, we strive to create a community of kindness so that wounded soldiers can live their lives without limits. We believe that soldiers who sacrifice deserve the unconditional love and support of their fellow humans. At Blev Echad, our team works to ensure that wounded soldiers are able to live full and happy lives and don't have to struggle financially, emotionally, mentally, or physically. The way we do this is we think good and inspire our community to enable good to happen. We create a blanket of care from the extended Jewish diaspora. We create motivational incentives to recovery. We provide a base in Israel to gather and call home. We provide financial and emotional support. This is the world we imagine. This is the world we strive to create every day when we build a community of kindness so that wounded soldiers can live their lives without limits. Tonight is the fourth night of Hanukkah. We just lit the menorah with our beautiful friend Ariel, who is such a dear and beloved friend of mine. And if you look carefully at the menorah, you'll notice that there's actually 5 lights. So why do we call it the 4 lights of Hanukkah? Because there's one candle which stands the tallest, the shamash, of course. But did you know that the shamash is not counted? The only purpose of the shamash is to light the other candles. So why does it stand the tallest? Because its role is to make the other candles burn brightly, to put the others first. And because it puts the other candles before itself, it was honored with the right to stand tallest. And the same is true with our beloved soldiers. They put a greater cause before themselves, even before their own safety. They sacrifice so our lives can burn brightly. Each soldier is a shamash who has earned the right to stand the tallest. In the story of Hanukkah, the Maccabim find enough oil in the temple to last for only a day or 2. Yet the candles miraculously lasted for 8 days. They were unstoppable. The shamash was unstoppable. Similarly with our soldiers, when they are called to duty, the fire of their cause is just like the fire of the shamash. It burns brightly and is unstoppable. Our soldiers are unstoppable. The Lubavitcher Rebbe spoke of our soldiers and says we don't call them Nechei Tzahal, which means wounded soldiers. We call them Metsuyanei Tzahal, which means special soldiers, because God has given them special powers to overcome any limitations and to surpass the achievements of ordinary people. He said they are special and unique and possess potentials that the rest of us do not. In other words, they are unstoppable. But ladies and gentlemen, our soldiers are human.
and humans can be stopped or hurt with bullets and other weapons of war. When that happens, Blev Echad steps in. We become the shamash to relight their fire and help them heal financially, physically, mentally, and emotionally. So if you believe in what we believe, that soldiers who sacrifice deserve the unconditional love and support of their fellow humans, and that it's a mitzvah to strive every day to create a community of kindness so that wounded soldiers can live their lives without limits, and that wounded soldiers have earned the right to live full and happy lives and don't have to struggle financially, emotionally, mentally, and physically, then join us. Help us create a world in which wounded soldiers can again be unstoppable. Help us make this future a reality with your support. While we are so excited here tonight at this virtual gala to have and celebrate another year at Blev Echad, of having an incredible impact on our soldier, I'm sending virtual hugs to every single one of you right now. And I long for the time when I can hug each of you in person to thank you for your continued support. Because without you, it is impossible to make progress towards the world we imagine. But I'd be remiss if I wouldn't mention that this year has been a crazy year on so many fronts for so many of our friends. And our hearts reach out to all our beloved friends who have lost loved ones this year, as well as those who are ill and those who are suffering mentally, financially, and with everything else. Let us take 10 seconds to commit to a mitzvah, something that we can do in their memory or in their honor, whether it's to help somebody in need, any kind of mitzvah. It takes 10 seconds to do something. Okay, as we move forward tonight, I hope that the technology works. A lot of technology around me right now. And those of you who know me know that I love technology, but even rabbis that love technology can make a mistake. You know, a while back, I texted my friend, his name is Shalom. He really wanted to get married. I wrote in the text, I have an incredible girl, shidduch, for you. Please call me ASAP. Now, I did this because, as many of you know, my personal passion, what fulfills me the most, is to work every day to make the world a better place. And that's what I thought, what I was doing with this text. But I made a mistake, a major mistake. You see, instead of sending the message to SHA Shalom, I sent it to Shabbat Minyan Group as a broadcast. So hundreds of people received a text message from their favorite rabbi, and they read to themselves, I have an incredible shidduch girl for you. Please call me ASAP. You can imagine my phone was ringing off the hook, and I'll share with you just 3 reactions. One from a friend who's married with 4 kids. He texts me back. He says, Rabbi, right now I am still okay, but if anything changes, I will let you know. Second one from a woman whose wedding I conducted just a few months earlier. She said, Rabbi, is this what you think of me? I read the text you sent my husband. And the third one, which is my favorite, which simply said, this is why I love you, Rabbi. And despite this silly mistake of mine, those hundreds of people knew that I was coming from the right place. So we hope that technology supports us today and nothing embarrassing happens tonight. And with the support of technology and your support tonight, we come together as a community to enable our soldiers to be unstoppable. This is in our hands. It's in our control. Tonight, each of us has the power to help our soldiers, help us ensure that our wounded heroes are able to live full and happy lives and don't have to struggle financially, emotionally, mentally, or physically.
Help us think good and inspire our community to enable good to happen. Help us create a blanket of care for them. Help us create motivational incentives for their recovery. Help us provide a base in Israel for them to gather and call home. And help us provide the support they need. Tonight, let's all be givers. Let us all stand tall and be that shamash. One day we know the world we imagine will arrive when the activities of Blev Echad are only read about in history books because we are no longer needed. But until then, we sincerely thank you for supporting us and being on this journey as we strive to create a community of kindness so that wounded soldiers can live their lives without limits. From the bottom of my heart, thank you, and let's try together, collectively, raise that $1 million tonight. I see on the screen we're on 348,000. Please, let's do it. RPG! הוא ניסה להרוג את אבא שלי, שהוא יגיד גם לילדים שלי. Welcome to Gaza. Wow, Blev Echad. What an amazing organization. When I was introduced with the people of Blev Echad a couple of years ago, I was amazed by the activities that they provide and the help and the support and the love they give to wounded Israeli IDF soldiers. I'm so proud to be a part of this organization and to help as much as I can, because these people sacrificed so much for the state of Israel and for the Jewish people. So we must help and support them as much as we can, because they can have a hard time. So we as Jews all over the world, we as Israelis, must help them as much as we can, and this is Avodat Kodesh. Blev Echad is in Hebrew you say Noseh et halapid. They're holding the torch with helping the wounded IDF soldiers, and there's nothing more important than that. I'm proud and honored to be a part of this organization, and you should be too. Hello, I'm Yaakov Zada Daniel. You may know me as Eli from Fauda, and I would like to talk about Blev Echad, the organization who help soldier. Blev Echad give them some hope and make them dream come true, and help them to believe themselves, and give them support and love and warmth. It's an organization that need to be because of what they're doing for the soldier. So I hope you will support them and give them whatever you can. And I wish health and success. And happy Chanukah, Chag Chanukah Sameach, and I hope we will see each other soon. Hi everybody, Shalom. My name is Ronali Shimon and I play Nurit on the show Fauda. I was so moved by this organization, and I thought how important it is and how amazing it is that you guys take care of, wounded soldiers. And I remember feeling so moved about how clear it was that we had to have their back
for taking care of us. I feel like I'm a part of the Blev Echad family, which makes me feel very happy and humbled. And I feel so blessed to be able to have this mitzvah in my life. And I'm so proud to be a part of a nation that takes care of one another, even from afar. And yeah, that's it. I want to bless you all for being a part of Blev Echad and keep supporting us and keep supporting the people who really need it, the people who put their lives aside in order to protect ours. And yeah, that's it. Thank you so much for being a part of this. So happy Chanukah, everybody, and hopefully we'll be able to come visit you next year, next event, and see you all in person. And yeah, thank you very much. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אשר עושה שמיים וארץ, אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אשר עושה שמיים בארץ, אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומרך, ולא יישא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Again, that was Israel Portnoy and Sam on sax. The evening is moving along. Please don't forget your donations. Those of you who don't want to have your name on the screen, it's anonymous. It's a very nice
name to have up there and making you a part of the evening. We're going to continue on and let you know that you don't have to be some big guy and some hedge fund manager to donate. I'm bringing on Ray and Nikki Shalmei, two beautiful people that I want you to hear their story. She had her bat mitzvah as a Blev Echad event. Please come to the center stage. How are you? I'm good. Great, thank you. So happy to have you here. Now, your story, when they told it to me, I was blown away. Your bat mitzvah was a Blev Echad event, right? Tell us about it. So we had like this group chat where I could discuss with the soldiers how they are, just like talk to them. And like we connected, and then we gave out dogs and computers to them, emotional support dogs. And computers to the soldiers. Yeah. Amazing. And this took place where? In the farm of Blev Echad, and we had a barbecue and a nice ceremony. In Israel, you had earlier in the videos you saw the farm, which, by the way, even during Corona, has been functioning in full capacity as much as you can with the restrictions. But you were on the farm. You gave soldiers dogs and computers and just making them spotlighting them. Now I know. I was told that the soldiers, any wounded soldier, has a goal, and that's to be eating lunch on Shabbat by your house. Your wife by is my wife, Vanessa, your wife is a gourmet French cook. Only for the soldiers. Only for the soldiers, not for you. Guests, no. For Only you, if it's we just have guests. it's from the deli. Here you go. Exactly. No, so she's a French gourmet. Your wife? She's French, Moroccan. So. Oh, French. Oh, so when she brings the food, does she does this is Exactement. Yes, no, who has paid? No, Tim is chillent and a kugel, fresh and move on. That's much easier. But that's a beautiful thing. What message do you have for people who are just finding out about Blev Echad and haven't immersed themselves as you have? I think maybe that you should really try and reach out to the soldiers and like think about what they've gone through and how amazing they are. And like even though you may seem like small on a scale, you can really make a difference in their life. Amazing. And how does it feel to have a daughter that's like this on this level? I'm speechless for a change. So it's amazing. And the soldiers really they are our heroes. And when we had them in our home, that's how we got introduced to them. It was an amazing experience. We had a couple of Shabbat dinners, like you said, and they all got to tell a little bit of their story. It took a while to get it out. And it was just so moving that it stayed with my daughter, and I have two younger daughters with them, that when she decided to make her bat mitzvah, she said, we have to do a Blev Echad event. And it was so moving because for us, you know, we are here. We lived a charmed life in New York City. And when you go there, and we were donating these dogs, therapy dogs, I didn't quite understand how impactful it is for each soldier. Till a soldier came over to me and thanked me personally and told me his story, how he got up that morning and leaves the house because of this dog. It's a dog. It's amazing. And it was so beautiful and moving. And everybody should be a part of this. It's an amazing organization. Absolutely amazing. Thank you. I'm so glad you guys were able to come to the studio and we wouldn't miss it for the world. Me neither. And you and I and us three were the only ones wearing masks in this part of Brooklyn. But but anyway, thank you very much, ladies and gentlemen. Ray and Nikki. You see, you don't have to be a hedge fund manager. You could be a bat mitzvah girl to make this a part of your life. Thank you all very, very much. Thank you. Thank you. Thank you, Rabbi. I'm not the rabbi, but the rabbi, we're going to bring him on soon here. Ladies and gentlemen, the campaign is still going, and I want to bring the Chevy, the rabbi's wife, or just Chevy. I don't want to. She's amazing. She's behind the scenes, keeping it going, telling everybody what words to use. Let's keep it. And please come center stage. And Chevy, the campaign's on now, and people can donate. And afterwards, how do they make this a part of their life? How do they make what part of their lives? Blev Blev Echad. Echad. So tonight you have an opportunity to help us reach our yearly budget, basically, almost. And tonight you get to see where your dollars are going to. So you can pick different categories. You could choose where you want to donate, and this becomes more than just something you're giving. You end up getting something in return, something so grand, something that really money cannot buy. So get involved.
it's a hard year for everyone. Every dollar counts. Sounds so cliche, but it is so relevant and so true. And I was right. The farm in Israel is functioning. It's not closed. Oh, it's absolutely. So during this past year, even though for many in the States especially, there were heavy lockdowns, even in Israel, but there were different exceptions for the wounded soldiers. So we've had huge programming happening in Israel during this time. They had a trip in Israel itself, something we've never done before. We always want to bring them to America, bring them to the Philippines, get them out of their usual surroundings. This time, because of the restrictions, they actually originally, like early on in April, May, they went on a trip around Israel. And they've had all the therapy programs, the dog therapy and the water sports and all these different therapeutic mentorship programs that really help the soldiers to function and to be able to move on in their lives. Because ultimately, their lives should continue. Never mind that our world is a little bit tilted right now. Their world is always a little tilted. And we have to keep the stability and keep progressing and being there for them. So we guarantee we rededicate ourselves to be there for them with your help. We can only do it as a partnership. So partner with us. Let's do this. We've got it. We can do it. Now we're doing it. We're doing it. We're in the middle of we're doing a virtual show here. Amazing stories, amazing inspiration. The rabbi, and now we want to for the staff. We want to bring the rabbi on. There's a staff. We're in New York. This whole thing is happening out in Israel. The support for the soldiers, the gifts, the donations, the events, the machines, the prosthetics, the dogs, the love is happening from here, but it's all in Israel, and I believe you want to thank the staff. Yes. So we just want to take a moment to thank our wonderful and dedicated staff who work so hard every day to make this happen. So first of all on the screen is Raz Budani, who's our director of programming. We speak to Raz like nearly every single day. And thank you, Raz. Man on the ground. And then we have Sharon and Mickey Strachman, who are also co-directors of the programming in Israel. Also, such dear friends, incredible people. Thank you, Sharon and Mickey. Power couple. Benzi Sasson, who's the director of our delegation operations. Thank you, Benzi, so much. Benzi's based here in New York. And then Ido Ozeri, who's the director of hospital visitations, and you saw his story earlier on. Thank you, Ido. Eran Clear, who is Director of Special Projects, Dog Therapy. Thank you, Eran. Doron Akiva, who you saw his story on the video tonight, Mixed Martial Arts Instructor. Gil Benedek, who's the college campus trip coordinator. We send soldiers to college campuses pre-COVID and post-COVID. Please God soon. Yes, amen. Aviv Bar, who's in charge of our media. Thank you, Aviv. Or Parat, who's in charge of our mentorship program. Thank you so much, Or. And Jonathan Koskos, who's our medical guidance program. Thank you so much, Jonathan. And Shai Chiti, who's in charge of the apartment buying project. We've started buying soldiers' houses in Israel to help them. So thank you, Shai. We should also mention... Oh, we have one more. Orel Menachem has also just joined the team for the dog therapy program. So the organization is run by wounded soldiers in Israel for wounded soldiers. Thank you, thank you, thank you. Yes, all these soldiers have benefited from these experiences. They've come on trips. We've all met them. Everyone in America has met them. And now there's another step to Blev Echad, which is actually giving them jobs and helping them find jobs. So here you see how there's a whole crew of them who actually give back to Blev Echad soldiers. And what better than people who really fully understand and connect with the soldiers on a very personal level. So thank you. Thank you. And now we see everything you mentioned, all those names, all those titles, sounds expensive. It just sounds expensive. Dog therapy, this therapy, college, it sounds media, it sounds expensive. Please, all joking aside, help out. It's just... even if it's $180 or $18,000, be a part of it. You're watching, enjoy. They're amazing. You're amazing. I want to keep the night going with yet another song. Chanukah Sameach and a hearty Mazel Tov, Rabbi Ariel and Sheva Vigler, founders and visionaries of Blev Echad. On Chanukah, we celebrate
the heroic sacrifice of the Maccabees, and here we are today, Blev Echad, celebrating the heroic sacrifice of our warriors. This year was a very difficult year, once in 100 years pandemic, and the story of Hanukkah teaches us how to bring light even in the darkest moments. And Blev Echad brings light to help the soldiers confront most incredible challenges, to illuminate that experience. Hanukkah, we celebrate the miracle of the lights, and here we are tonight celebrating the miracle of Blev Echad. What's unique about Hanukkah is that it's the only miracle in the annals of Jewish history where there was no need for this miracle. Because by law, by Jewish law, you can light the menorah even with contaminated oil if you have no other option. And yet Hashem went out of his way and gave us the miracle of the pure oil that lit for 8 nights. Because God is interactive. Because the Jew was ready for his heroic self-sacrifice. The Maccabees showed this incredible devotion and dedication, that they were ready to fight for their religious freedom, even though they were not duty bound or obligated to. So Hashem responded in kind and gave them a miracle that was not needed or necessary. And this is the miracle of Blev Echad. Because deep down inside, every Jew cares deeply. We care deeply about our relationship with Hashem, and we care deeply for each other. So we are celebrating our heroic Maccabees, warriors who are ready to sacrifice their life and limb for Avat Yisrael, for our safety and security. We can't help but reciprocate in kind and open our hearts and open our pocketbooks and give generously, give lots of Chanukah geld to Blev Echad, so they'll be able to provide the soldiers all they need in abundance and generously. And Hashem should repay you, each and every one of you, with lots of Chanukah geld, lots of nachat, lots of health. And together we'll merit to light the ultimate candle, the ultimate candelabra, the ultimate Chanukah in the Beit HaMikdash HaShlishi with the coming of Mashiach now. Happy Hanukkah. So as is customary with all Jewish ceremonies and events, we finish with a thought of Jerusalem. And this one is no different. I want to personally thank Blev Echad also for all the incredible work that they do and for having us on tonight. אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים נישא ברוח 40 עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור חזרנו אל בורות המים לשוק ולכיכר
שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זוכרות נשוב נרד על ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב של חושך ושלום הלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב של חושך ושלום הלו לכל שירייך אני כינור אני היוונים נקבצו עליי הזיינים מחשמנים ופרצו חומות חומות מגדלי וטימו כל חשמנים איי 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 ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים בני וינה ימי שמונה קרבו שירוננים ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים בני וינה ימי שמונה קרבו שירוננים היוונים נקבצו עליי הזיינים מחשמנים ופרצו חומות חומות מגדלי וטימו כל חשמנים היוונים נקבצו עליי הזיינים מחשמנים ופרצו חומות חומות מגדלי וטימו כל חשמנים איי 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 ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים ימי וינה ימי שמונה קרבו שירוננים ומינות הקנקנים נעשה נס לשושנים בני וינה ימי שמונה קרבו שירוננים. Chanukah Sameach. Have a happy Chanukah wherever you're tuning in from. Thank you so much for joining us tonight. It's been an absolute pleasure.